హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ టు శ్రీలుస్ వరల్డ్. ఇవాళ మా బ్యాక్ యార్డ్ ఎలా ఉందో చూపిస్తాను. ఓకే, యా ఏ నాన్న That's easy. ఇవి జొన్న కంకి. ఇక్కడ బర్డ్స్ కి ఫుడ్ పెట్టింటే And what if one మా పాప is gonna grow here? ఓకే, సన్ఫ్లవర్ విల్ గ్రో దేర్. ఓకే, But it Yeah. was getting the water out and do it one more time. ఇవి బర్డ్స్ కోసమని మా పాప జొన్నలు వేసింది. This house gonna grow, but యా దట్ ఈస్ గ్రీన్ వంకాయ నానా. it's green one side. Oh, that was ఇక్కడ ఉన్న బెండకాయ అన్ని నేను సీడ్స్ కోసమని వదిలేశాను. Mama. Watch it, just start a scissor. ఇప్పుడు కొంచెం గోంగూర ఉంది, గోంగూర కూడా హార్వెస్ట్ చేస్తాను ఇవాళ. ఇది లాస్ట్ వీడియోలో మనం చూడలేదు, ఇది సపోటా చెట్టు. ఇప్పుడు మొత్తం చిగురు వస్తుంది. ఇవన్నీ బ్రింజాల్స్ రెడీ ఫర్ హార్వెస్ట్. These windows like these. బ్రింజాల్స్ అన్ని కోసేద్దాము. బేబీ కార్న్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. ఇవన్నీ బేబీ కార్న్ అండ్ స్వీట్ కార్న్ చెట్లు. బేబీ కార్న్ అయితే వచ్చేసాయి. ఈ బేబీ కార్న్ సీడ్స్ అన్నీ నేను వాల్మార్ట్ ఆన్లైన్ స్టోర్లో తీసుకున్నాను. అందుకే ఈసారి ఈ బేబీ కార్న్స్ అన్నీ నేను సీడ్స్కే వదిలేస్తున్నాను. ఏవి హార్వెస్ట్ చేయను నేను. బేబీ కార్న్ అయితే అన్ని సీడ్స్కే వదిలేద్దాం అనుకున్నాను. ఇది మా బ్యాక్ యార్డ్లోని జామ చెట్టు. ఈ జామ చెట్టును మేము సాక్రమెంటో ట్రీస్ అవుట్లెట్ నుంచి తీసుకున్నాము. నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో షేర్ చేస్తాను ట్రీస్ అవుట్లెట్ అడ్రస్ మొత్తం. Oh, this chicken smells so good. మా జామ చెట్టు అంతా ఇప్పుడు ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్లో ఉంది. This is all the thing that we needed to grow, but look at that rock shit up there. You couldn't get that rock stuff. You're pointed at. You can't really get it. You can never get it, guys. It's the way we have ఇక్కడ కూడా కొన్ని బ్రింజాల్స్ హార్వెస్ట్కి రెడీ ఉన్నాయి. అవి కూడా కోసేసుకుందాం.
చిన్న బేబీ వాటర్ మెలన్ వచ్చేసింది. ఈ టబ్ అంతా స్వీట్ పొటాటోది. ఇక్కడ పొటాటోస్ వేసాము. పొటాటోస్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి. ఇది ఒక 1 or 2 వీక్స్కి హార్వెస్ట్కి రెడీగా ఉండొచ్చు. ఇది చామదుంప చెట్టు. ఇవన్నీ మా ఇంటికి ఒక సైడ్లో ఉన్న సైడ్ యార్డ్లో అన్ని పాదు మొక్కలు వేసాము. పాదు మొక్కలు అంటే బీరకాయ, నేతి బీరకాయ, సొరకాయలో 2-3 వెరైటీస్ వేసాము. ఇలా పాకుతాయని చెప్పేసి అన్నీ ఇలా వేసాము. సపోర్ట్కి పెట్టాము. నడవడానికి వీలుగా ఉంటుందని చెప్పేసి ఇలా మొక్కల్ని ఒక సైడ్ లెఫ్ట్కి ఒక సైడ్ రైట్కి వేసాము. ఇదండి మా సైడ్లో అంతా క్రీపర్స్. బ్యాక్ యార్డ్లో ఒక సైడ్కి మా పాప ఆడుకోవడం కోసమని శాండ్ పిట్ పెట్టించాము. I like that. Why is my sandpit is not even a చెట్టు? My sandpit is not a చెట్టు. ఇవన్నీ ద్రాక్ష చెట్లు. Yeah. To the sky. Rose. దీని లోపలంతా సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ ఉన్నాయండి. బర్డ్స్ కోసమని అలా వదిలేసాం. ఈ రెండు సైడ్లో ద్రాక్ష చెట్లు రెండు. Look at this. This is the jacket right here. ద్రాక్ష కొన్ని గెలలు రెడీ టు హార్వెస్ట్. This is gonna get, this small one is gonna get ready. యా కమ్ లెట్స్ పిక్ దట్. ద్రాక్షలు హార్వెస్ట్కి రెడీగా ఉన్నాయి కదా, ఇప్పుడైతే మనం ద్రాక్ష హార్వెస్ట్ చేసేసుకుందాం. నో హియర్. వెరీ గుడ్. Is that we only have? Okay, that was fault. But don't worry, we need to wash this grapes. Mama, can I just eat one? యా యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్. Can I eat?
అమెరికాలో ఓన్లీ సమ్మర్లో మాత్రమే గోంగూర దొరుకుతుంది. ఈ గోంగూరని నేను సంవత్సరం అంతా ఎలా నిల్వ చేసుకుంటానో మీకు చూపిస్తాను. ఈ హార్వెస్ట్ చేసిన గోంగూరని 2-3 సార్లు మంచిగా కడిగి ఒక కాటన్ క్లాత్ మీద నీరంతా పోయే వరకు ఆరనివ్వాలి, నీడలో ఆరనివ్వాలి. ఇలా ఆరిన ఈ గోంగూరని జిప్లాక్ కవర్లో వేసి నేను డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో వేసుకుంటాను. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు సంవత్సరం అంతా వాడుకుంటాను. అందుకే సంవత్సరం అంతా నిల్వ చేసుకోవడం కోసమని గోంగూర ముక్కల్ని చాలా వేసుకుంటాను. ఇది ఇవాల్టి మా హార్వెస్టింగ్ వీడియో. మరో హార్వెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు శ్రీలుస్ వరల్డ్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్. Thank you for watching. Please subscribe to Srilu's World.